Yes, wakurugenzi mko salama, inaobamba mahali mko very nice. Hata sina mambo mingi wakati nataka kuanza hii kipindi, nataka tu niwakumbushe mambo yetu ya mavazi pale. Sijui kama umepata merchandise yako nini. Kama hujapata si unajua mahali pa kuelekea. www.mkurugenzi.co.ke is where it's at. Ingia pale, chukua mali, alafu tufurahi. But, naweza omba usaidizi wenu kidogo tu. Apart from hizi vitu tuko nazo saa hii, ni vitu gani zingine mnaweza taka tulete? Unajua, tunaweza kuwa hapa tumewabox kwa mahudi na masweatshirt, kumbe mko na ideas. Kwani mtu akiitisha boxer ya Mkuru, hiyo ni kitu itatushinda kweli? Si tunachukua tu mbio na tunakuletea, unapiga hapo, ya mambo yako safi. So kama kuna vitu unaweza kuwa mnahitaji, inaweza kuwa ni apparel, inaweza kuwa ni pia vitu zingine, watu ni wa creative hapa nje. Unaweza kuwa unataka mwiko ya ugali ya mkurugenzi, tunaingia tu pale tunajenga quick. Yeah? So anything mnaweza taka tuongeze hii stock yetu, wewe niambie. Sisi tutacheza kisisi ama namna gani wadau? Hapo sawa. Bas, tuingie kwenye kipindi guys. Wakurugenzi! My man, Mkurugenzi. Inini, headline hitters kama K. And if you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Wacha tugonge kwanza funda la juice hapa alafu. Oh, nice. Oh, wacha nigonge tena. Now, wangwana, nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka tarehe 21 Januari 2019. Location, The English Channel. The English Channel, wale ambayo wana habari, ni an area of, naweza ita nini? It's a water body that divides the French side na the UK side. In fact, kuna a very famous tunnel ambayo ina connect hizi area mbili. Ukitoka UK ukienda France ama vice versa na utaki ndege unataka kuingia kwenye gari la moshi, kuna a very famous tunnel ambayo waga inapita chini ya maji the entire breadth of hiyo bahari from UK to Ufaransa. So in 2019, 21st January, kuna ndege bana imetoka Ufaransa teketeke, inaelekea wapi? Inaelekea upande wa UK pale. Wanaenda area ya Cardiff. Kuna air traffic controllers wamekuwa wakimonitor hii ndege vile inakuja, lakini all of a sudden wakaipoteza kwa radar. Wakashangaa, mambo imeenda namna gani? Hatujasikia any mayday reports nini. Ndege imeenda tu ikapotea peke yake. So wakaanza kupiga uchunguzi hapo haraka upekuzi nini. And after quite a long time, they come to discover what exactly happened to this small Malibu Piper aircraft that was coming from Nantes, ile mnaitaga Nantes, France, on its way to Cardiff in the UK. Wadau, nataka tukule pause hapo kidogo, tutoke hiyo 2019, turudi nyuma mpaka wapi? Mwaka wa 1990. Yes. So 1990, mahali panaitwa Kululu, Argentina. Kuna a bouncing baby boy amezaliwa na a truck driver na a stay-at-home mom. This bouncing baby boy is none other than Emiliano Sala.
Emiliano Sala would grow up to become an ardent football fan. In fact, yeye hakuna kitu ingine alikuwa anafikiria kufanya na maisha yake isipokuwa kucheza mpira. Na uzuri watu wa South America wakiona tu mtoto wao ameegemea pande ya mpira kidogo, resources zote zinawekwa pale, sababu football is such a big deal in South America. So your Argentina, your Brazil, your Chile, nini, wanatambua ball sana. So of course wazazi wakona hapa kuna kitu, wakasema you know what, wacha tujaribu tukuze talanta. So wakaanza kumtafutia maplaces ambazo wanaweza kuwa engaged, kama nini football academies. Na wakapata moja mzuri sana, wakamuingiza kule. In fact akiwa kwa hiyo football academy akaangukia wanaitwa nani hawa scouts. Kuna ma scouts waga wanaenda pale kuangalia talent vile iko nini. Na one of these guys akamulika pale akiwa kijana mdogo sana, chini ya umri wa miaka 18. So scout akaona huyu mjamaa anafanya vizuri kwa ka academy, wacha nimpige ma connection hapa na pale, tuone kama anaweza saidika aende wapi overseas. Akiwa tu bado kwenye umri mdogo, huyu scout akapull strings, wakaenda wakapata ka club kadogo sana wapi, Portugal. Bado in fact hata si club exactly, ni kama tu an academy, and vile it's much more serious pande ile maze. So Emiliano Sala teketeke akaingia Portugal pale, akagusagusa kabumbum kidogo hapo nini, akaget hiyo experience, ikambamba deadly. But hakukaa Portugal sana, before long ikabidi arudi wapi, back to Argentina. Lakini unaona mazee akipiga hizi lap, watu wamekuwa wakimuonaona, mascout wameshafungua macho, wameona kuna Argentina pale atakuja kusumbua sana huyu. So wanajaribu pia hao kuangalia ni maeria gani zingine wanaweza mshikanisha. It does not take long for this young man Emiliano Sala kufunga safari kutoka wapi, Argentina kwao, mpaka Ufaransa. Sababu gani? Sababu alikuja akakuwa scouted na one of the biggest teams in France. Kama wewe ni mtu una watch Ligue 1 ya France, umesikia team inaitwa Bordeaux. Inaandikagwa Bordeaux, lakini wanapronouncing Bordeaux. Na hii Wafaransa watuambie shida yao na hizi letters ni nini? Kama hamtumii, mbona mnaziweka? Why? B-O-D-O inge serve purpose vizuri sana, but no. Mfaransa lazima aongeze mavitu nyingi hapo, unnecessary. Ni sawa, I don't know why though. So Bordeaux wamekuja wamemulika kijana, ametolewa Argentina teketeke, ameingia Bordeaux. Lakini kumbukeni ni mtoto mdogo bado, hajafika ile kiwango ya kucheza timu kubwa. Hizi the first team, hizi club za kubwa wanakuagana pia tu academist wao. So alienda akaingizwa wapi? Pale kwa ile akademi yao fulani, na akacheza hapo, akacheza. But wale majamaa pale Bordeaux wanamulika, wanaona okay, there's potential here, but no, bado kidogo potential nayo iko, lakini huyu itabidi tumtafutie mahali aende aive kwanza vizuri, ndio akirudi Bordeaux sasa hata tunaweza mweka first team afanye mambo yake. So Bordeaux of course iko Ligue 1. Ligue 1 hiyo ndio sasa ile Premier Division pale. Kuna tu team tunakuaga Division 2 ambayo kwao wanaita Ligue 2. So Bordeaux wakapiga mambo yao teketeke, wakamsukuma kwa one of the League 2 teams on loan. Na akaingia huko, I think timu yenyewe ilikuwa inaitwa US Orleans, ni kama ile Orleans ya New Orleans, lakini since it is a team that is in France, niko sure kuna vile wana pronounce hiyo Orleans, pronounce kama sisi vile tuna pronounce nini za kizungu. So wakamsukuma kule, akapiga pale on loan nini, na ukweli alikuwa naiva. Like ukiangalia vile jamaa anaenda akiprogress, mambo yake si mbaya, ako sawa deadly. Akatoka kwa hiyo US Orleans akaenda another bado team ya Ligue 1, akasukuma pale nini until that time Bordeaux wakaona nao I think amefika ile level tulikuwa tunataka. So wakarudi pale wakawambia sawa, umeshasukuma huku on loan, wacha tukurudishe hapa kwetu, usukume tu huku kwa team B huko, as tunakutafutia nafasi. Tunataka tukutafutie nafasi uingie first team pale. So akatolewa pale on loan, akarudi nyumbani Bordeaux.
na aka-maintain akingojea nafasi ipatikane wapi? Pale kwenye first team. Hey, alingoja guys. Alingoja. Kumbe mazee nafasi haipatikani. Watu huku first team ni wa deadly wamejituma huko proper nini. Majamaa wanajaribu kuangalia ni wapi wanaweza kumuattach kwa hii first team ya Bordeaux. Nothing. So akaona sasa nitaendelea kukaa tu bench nikioza? Hapana. Wacha tutafute katimu kengine tu bado kadogo, nirudi tu huko nifanye mambo yangu. So akaenda katimu kanaitwa Caen. Na Caen ni C-A-E-N. Unashindwa hiyo E ni ya kazi gani? French guys, mnatuchokesha na hizi letters zenu. So akaingia Caen pale, akasukuma, na ukweli wa mambo ni kwamba this guy was getting greater and greater by the day. It does not take long for another Ligue 1 team to notice this young man. That Ligue 1 team is a team by the name Nantes. Sisi ambao tuko huku Kenya tulikuwa tunaita Nantes. It's actually Nantes, sababu French and the letters zenye I don't know. So Nantes wakamulika ukijana. In fact, Nantes ni team Denis Oliech ashaichezea wakati alikuwa France huko before ende Auxerre. Alikuwa Nantes pale. So team kali sana. So Nantes wakaona ukijana akiwa pale Caen, wakaona uboy mambo yake si mbaya. So wakafanya mamambo, wakaweka mikakati, pull strings hapa na pale, and before long Emiliano Sala was playing for Nantes, a Ligue 1 team in France. Dream come true. Hakuna kitu mazee jamaa alikuwa anataka kama kuchezea Ligue 1 vizuri. Alipiga kastint kadogo na hiyo Bordeaux, but it was a little over 10 games. I think alipiga only 11 games, but unaona walisema bado hayuko sawa, wakamsukuma Ligue 2. So now mazee ako Nantes anachezea Ligue 1, yani sasa ni kujituma proper, kusukuma. Yani ni wavio, ni kuenda sana. Mtoto alipiga kabumbu mpale Nantes wewe. Ni kupiga mabao left, right and center. Yani this guy alikuja akakuwa so good. At some point walikuwa 3 top scorers. Out of those 3 top scorers, kijana Mbappe alikuwa hapo. So ilikuwa Mbappe, yeye na somebody else who sikumbuki vizuri sahi. So unaweza ona the level of football this guy was playing. It was insane. So alipiga appearances mob sana for Nantes. More than 100. He was there for some time. Na pale bana, unajua ukishaingia Ligue 1 mazee, hizi ma Premier Leagues watu wanakuona sana from all over the world because the Premier Leagues zinawatchiwa globally. Now, for any footballer, okay, maybe si wote, but I can tell you for a fact, 80% of the footballers on this continent, on this world actually, on this globe, kama kuna kitu waga wanataka ni kugusa wapi? Uhispania ama Uingereza. Pale Premier League ya UK hii inakuwaga coveted now almost 80% ya footballers. So hata ukigusa utu tu leagues to hizi countries zingine, Bundesliga ya Germany, Ligue 1 ya France, Serie A ya Italy, ukipata tu ka stint Premier League ya UK, man, hata unaweza retire after hiyo, because where else do you go? So Spain na UK Spain na UK ndio zinakuwa top at the top. Ukiingia huko ma Real zima Barcelona nini pia hiyo ni good. So after playing for Nantes for quite a while, anakuja mazee agent wake anapata mazee bonge la opportunity man. Pale UK wamemulika. There's a small team pale, although iko kwa Premier League bado, inajiita Cardiff wameona mazee vile Emiliano Sala anasukuma kabumbu mpale, wakadai hapana mtu yangu, we need this boy on our side. So wanafanya mikakati, maagent wanafanya mawantu, and before long Cardiff wana skuma contract na kijana anaitambua, na wana agree to make the move from Nantes to Cardiff. Man, mazee unafikiria ilikuwa big deal jamaa kucheza Ligue 1 ya France? Kuenda UK ilikuwa something else. Like the boy sasa ameingia the big leagues. Mtu yangu bana, mtu ile tu initial contract ilikuwa inampiga milioni 15 euro.
Hebu piga tu hesabu ya 15 million euros in Kenya shillings, uniambie ni pesa ngapi, na uniambie tu hapo kwa comments, ukapigwa hiyo 15 million euros unaweza fanya nini na maisha yako? 15 million euros. So mazee, majamaa wame nice deadly. Kandarasi ishapigwa kidole pale teketeke. Amepiga mpaka safari kutoka Nantes, ameenda wapi? Cardiff. Ameenda kule mafotoshoot nini, mambo iko safi. Amekaa chini, amemeet mazee sasa new bosses wake. Everybody is super elated. That was on 19th. Yes, 19th of January 2019. That was the day Emiliano Sala alipanda kandege kadogo akatoka Ufaransa pale Nantes akaenda Cardiff kumit kikosi yake mpya. Na akapiga siku 2 pale Cardiff sababu before usainiwe lazima ufanye mavitu zinaitwa medical nini. So akaenda akapiga medical yake safi, results zinatoka teketeke hapo. Jamaa wakasema, wakampatia clean bill of health, wakamwambia jamaa ako sawa, anaweza ingia kikosi, aanze kazi immediately. That 20th kulikuwa na mechi between Cardiff na I think Newcastle if I'm not wrong. Mdosi maze pale Cardiff akaambia Emiliano, mti yangu, now that we ushakuwa part of us, si tukupatie kiti hapa bana, inaitwa courtside ama inaitwa nini hizi viti za mabazu hapa kwa stadium, ukae hata uone hii mechi yetu ya Newcastle, ndio ukiingia zoezi 3-4 days later from now, at least tuone ile level tunachezea nini. Familiarize. But Emiliano Sala mazee akawambia, cheki, ningependa sana, I would really love to, lakini mazee wale watu wangu wa Nantes sijawaaga kwa heri. Naomba muniruhusu nirudi tu kule niwaage, alafu bas mimi nikuje sasa tuanze zoezi na tufanye ile kazi imetuleta hapa. So ikakuwa sawa, haina mambo, wacha tufanye namna hiyo. Na nimewadanganya wakurugenzi, haikuwa tarehe 19, ilikuwa earlier, around 18th thereabout. So wakawambia haina mambo, wewe ni sawa, mechi yetu ikiendelea, we enda fanya mambo yako, tutakutana baadaye after umesha malizana na watu wako wa Nantes. Na kila mtu aka-agree mambo iko swafi, hapo sawa, kaende sana. Now, kuna a piece of information I have not given you. Safari ya kijana kutoka Nantes kukuja kusign makandarasi na kufanya medical pale Cardiff ilikuwa via private charter. Alichukua private jet kutoka 15 million. Kuna kitu, wezi enda kupanga line kwa airport na uko na 15 million euros, no. Nachukua ndege pale, yani good life. So alichukua ndege private charter kutoka Nantes mpaka wapi? Mpaka Cardiff. But now here's the thing. Ile ndege alienda nayo, it's a very small aircraft, inaitwa Piper. Malibu Piper. This Malibu Piper ni size ya kama ile Cessna Caravan. Si ndege bigi, inabeba watu wengi, maybe watu 8, 10, 14 at most, I don't know. Yeah, it's a small aircraft. So hiyo ndio alitoka nayo wapi? Nantes kukuja Cardiff, na ndio alikuwa rudi nayo Nantes aambie watu kwa heri, nimeenda Cardiff for good, alafu aende Cardiff akiendaga. But now the pilot mwenye alikuwa nafaa amsafirishe kutoka Nantes to Cardiff, Cardiff back to Nantes, then Nantes to Cardiff again, ikakuwa mazee sijui yako na holiday na demi yake ama ni wife wake, siko sure, but mtu wake. So akapiga hesabu akaona mazee, siwezi wacha hii holiday katikati nisafirishe huu footballer alafu nirudi tena kuendelea na holiday. I make sense. But nikiangalia phone book yangu niko sure siwezi kosa pilot naweza sukumia hii shughuli. So huyu pilot mwenye alikuwa apiga hii kazi alikuwa anaitwa Pilot Henderson. Pilot Henderson akaingia kwa phone book akapata pilot mwingine anaitwa nani huyu pilot? Ni Obison ama anaitwa nani? Wacha niwakonfirmie tu sai. Just now. Ibbotson. 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 So Pilot Henderson anapigia Ibbotson anamwambia cheki ni aje,
kuna kijana nafaa nimsukume Cardiff, lakini kusema tu kweli niko katikati ya holiday. Na wewe kwani Malibu Piper ni kitu itakushinda kusukuma wewe? Si unisukumie huyu jamaa aende afanye hizo shughuli zake, alafu si tutazungumza tu pale mbele. Jamaa akamwambia haina mambo, mi nitakusukuma, lakini kuna ngori kiasi. Mazee, license yangu ya commercial haiko up to date. So as at now na operate na PPL. PPL ni ile private pilot license. So naweza jibeba tu, lakini kubeba for commercial purposes inaweza kuwa ni tricky kiasi. Other than that, kuna mavitu fulani pale kwa ndege nimerust. Si ati sizijui, but nimerust. It's been a minute. Kuna hii kitu inaitwa ILS, Instrument Landing System. Hii ni ile bana una fly na instruments peke yake kama una visuals pale. Hiyo rating yake huaga, man, ukikaa kama hujajikumbusha unaweza sahau vitu. So before hii flight naweza peruse mbio nione kama naweza jikumbusha hapa teketeke, kama una insist mimi nisukume huyu kijana. Henderson akamwambia ina mambo, wewe piga mambo yako, wewe tunakutambua. Si nimeona ukisukuma ndege, najua skills zako. Wewe brush hapo mbio, alafu wewe usukume huyu kijana teketeke. Ni kitu ya siku 2, anaenda tu pale afanye mambo yake, aende huko age watu wake kwa heri akiendaga. Bas, Ibbotson akamwambia sawa, haina mambo. Wacha mimi nichukue hiyo jukumu. Wewe kama uko shughuli zako na mama, nyisukumeni mambo yenu, no worries. So Henderson anaendelea na shughuli yake na mama wa kwake holiday. Ibbotson anachukua ndege hiyo Piper, anafanya nini? Anasafirisha mjamaa. Si mjamaa anafika Cardiff, anafanya shughuli yake, anaambiwa ni aje, si hata utulie, tuko na mechi na Newcastle, uone hata vile si ugusa. Mjamaa anawaambia kidogo mazee itakuwa tricky, sababu wale wase wangu wa Nantes sijawaaga kwa heri, si mtaniruhusu tu mimi nikimbie huko nifunge shughuli yangu teketeke, alafu nikam tuendelee na kazi. Cardiff wanamwambia idhuru, haina mambo, kama wale wase wenyewe ni wa important hivyo, wewe fanya mambo yako, kimbia, enda aga kwa heri, bas ukuje tufanye mambo. And that is exactly what happens. Mzee mzima Emiliano Sala anatoka Cardiff, anaenda wapi? Anarudi Nantes. That now was 19th of January 2009. 2019, sorry. Anafika kule Nantes, anaaga watu wake kwa heri. Wase mazee wanamwish all the best. Mazee wewe umeomoka wewe, ushaingia Premier League. Wewe mambo yako iko sawa. Wanamuaga fiti nini. And 2 days later, on 21st of January 2019, best friend yake anampeleka kwa airport. Ile Piper, Malibu Piper, inamngoja pale. Captain Ibbotson ako pale, anangojea jamaa pande ndege, warudi wapi? Waende Cardiff. The best friend anaenda anamfikisha kwa airport, wanaagana kwa heri, na mzee mzima Emiliano Sala anaenda anapanda hii Piper na anachangamka. Now, kwa hii safari ya kutoka Cardiff kukuja Nantes, huyu Captain Ibbotson kuna vitu alikuwa nasikia kwa hii ndege kidogo zilikuwa zinampatia wasiwasi. In fact, at some point wakikuja kulikuwa na loud bang. But akaangalia instruments zake nini, akaona kila kitu iko sawa, so akaona ni safi. Wakati walikuwa na touchdown Nantes, hii ni ile safari ya kutoka Cardiff kukuja Nantes kuaga watu kwa heri, alikuwa nasikia hizo breaks. Hapana, there's something about hizo breaks ziko ish, but ndege ilisimama tu. Despite ile bang walisikia ndege ikiwa kwa hewa, hakukuwa na any structural damage, hakukuwa na anything ina show kwa instrumentation ati kuna kitu imespoil. So akaignore tu, but alichapia ule captain mwenye alimpatia hii kazi. Unakumbuka Captain Henderson? Ibbotson alimchapia akamwambia, manze kuna vitu na feel kwa hii ndege. I don't know. Ama pengine ni juu ya age, juu the plane was like 35 years old. Henderson akamwambia, kama hakuna kitu umenotice, hakuna structural damage, hakuna instruments zinasema kila kitu iko sawa. Sawa, we sukuma tu. After all, ukishatoka Nantes to land pale Cardiff, sini hivyo, hiyo shughuli tumemaliza. Sawa. So now on this 21st, Emiliano ameletwa airport na best friend, wameagana, best friend ameenda, Emiliano amekuja amepanda ndege, na before long wamepatiwa take off clearance, na ndio huyo Ibbotson na passenger wake mmoja, Emiliano Sala, superstar, ako kwa ndege, they're off on their way back to Cardiff. Manze ndege hata sidhani ilifly for 1 hour.
Hey, mazee wanasikia vile hii kitu ina shake huko juu, inatingika proper. Kuna ile kutingika ya turbulence, but kuna kutingika ingine nayo sasa, this is too much man. So mzee mzima Emiliano akatoa simu mazee, akarekod voice note. Ule rafiki yake mwenye alimleta airport akarekodia voice note hapo, akasema mazee, man, na feel poa, at least naenda kuanza maisha mpya huko nini man, this is super exciting. But mazee ndege jo, inatingika design ingine bana. Hata kwa hivyo is not niko sure unasikia vile kitu inatingika. It's crazy man. It's crazy. So in 1.5 hours, kama sitakuwa nimewaongelesha, mazee itabidi jo muambie wasewa kama watutafute. Na mahali tuko mazee ni kwa English channel, siko sure kama watatupata. But things are bad. Things are bad. Na imagine, your voice note, I don't know how. Maybe this pipe ilikuwa ina fly very low design network ilikuwa, I don't know. But somehow, this message was relayed on the other side. And true to this guy's word, ule best friend hakusikia from Emiliano Sala after 1.5 hours. Na in 1.5 hours, wanafaa kuwa washafika. Ako ka channel sika kubwa, kitu train na cross hapo teketeke, ndege inafaa imalizane na hiyo channel very fast, mbio. So manzea wajasikia from jamaa. Air traffic control pia walikuwa wanaona hii ndege kwa radar, but all of a sudden haiko, imedisappear. Hiyo idhaa imeenda jo, ndege inafaa kuisha land, haija land. So of course kule mazewa karile information ni aje, kuna ndege fulani ilikuwa inatoka non-tikikam hivi, na imepotelea somewhere kwa hii English channel jo. Sijui, na suspect mambo haiko sawa. Tumejaribu kuraise the pilot, hakuna information tunapata kutoka kwake. I know it's difficult, but I suspect we might have lost this plane. So of course maze, immediately search inaanza. At this point ni search and rescue. Juu bado ni mapema. So mazee watu Coast Guard wanatumwa mazee kutoka, I think from both sides, I guess, from the French side and from the UK side. Wanaanza kusearch hiyo area ya hiyo channel. Juu si wanajua flight path ya ndege. So wako na radius fulani yenye need kusearch hapa juu. Kama kuna kitu imehappen, hiyo ndege imeanguka somewhere hapa. Manze watu wanapiga search wewe. Do you know how watu wana search kitu siku inaisha? Another one comes and goes. Another one comes and goes. Day 4. Sasa ikaacha kukuwa search and rescue. Ikakuwa ni search. Juu wenyewe, hakuna vile mtu anaweza kuwa amesurvive siku 4 kwa maji. Hiyo uongo. So wakajaribu hapo. Kumbuka hii kitu ilipotea 21st of January. These people search until I think the 4th of February. It was insane. 4th wakasema, you know what, wacha tukubali matokeo. Hiyo the 2 souls on board au tumepoteza roho safi. Na hiyo ndege I don't know, kuanza waste resources hapa, na for sure tushapoteza hawa watu. It does not make any economical sense. Wacha tu tukubali matokeo and we call this search off. Uongo mbaya. Argentina hawataki kusikia story, sababu mzima Emiliano Sala ni mchezaji, ni native wa Argentina. Na unaona huko ni star, huu ni kigogo mazee. Mnaniambiaje ati mmechoka kusearch, hapana. Lazima mazee hiyo search iendelee. So the Argentinian government wakashikana na the top footballers mazee wa Argentina. Akina Messi, akina Aguero, akina kigogo veteran anaitwa nani ule jamaa wa Hand of God, Maradona. Wameshikana huko deadly mazee, wakasema kama ni doi na wasumbua, wacha tuchange jo. Wakashikana the footballing community come through deadly. Before long, actually in a day, in 24 hours, they were able to raise 300,000 euros. Ama ni pounds, siko sure, either euros or pounds, ya kusukuma hiyo shughuli. So wakarelay hiyo pesa mazee, wakasema ni aje, kama ni do ilikuwa problem, ndio do tumetuma. Mazee wewe msiwache hiyo searchini hiyo. Kwani hiyo channel si kubwa bana, searchini hiyo kitu bana, mtapata kitu. So the English wakaona okay, sasa wacha tu wenyewe wase clearly wanataka closure, wacha tufanye hii kitu mazee. So wakakam sasa mazee, kuna ka ship fulani, sijui kama ni ka ship ama ni ka barge, kana kakona ile remote controlled machine ya kusearch underwater.
wakakama wakaideploy tena mazee, wakaingia kazi hapo 24 hours a day, hakuna kupumzika, wakasearch hiyo bed mbaya sana, and in 3 days kutoka tarehe 4 mpaka tarehe 7 kukakuwa na sighting ya wreckage. But right before sighting ya hiyo wreckage, on the French side ya hii English Channel, cushion 2 za viti ziliwash ashore. So wakajua okay, hapa kuna namna, wacha tung'ang'ane tu nayo. So tarehe 7 February mazee, I think hiyo ni after how many days, kutoka 21st hadi tarehe 7 ni hiyo ni 9 plus 7, hiyo ni 16 days. 16 days after hiyo nini yanguke, actually ni 17 sababu January iko na 31 days. 17 days after the crash wakasite nini wreckage. So kidogo wakamulika, sababu hii remote control device inakuwa mpaka na kamenje nini, wakamulika na ukweli ndani ya kiti, ndani ya the fuselage, kwa kiti strapped on the seat kulikuwa na one body hapo. So wakatafuta fanya mikakati teke nini, wakatafuta design ya divers kufika huko nini, wakaweza kuretrieve ile body ikakuja ikaletwa mpaka juu, ikatolewa hapo, ikapelekwa kwa morgue on the English side. Wakaenda wakaingiza kwa morgue, DNA ikafanywa pale, sababu naona walikuwa wamemaliza wiki 2 pale kwa maji, so decomposition na nini, so lazima DNA ingefanywa mazee ndio waweze kuascertain ni nani wako naye. Na ukweli after mazee DNA wakaweza kuascertain that the body that they had in the morgue was the body of Emiliano Sala. Manze ilikuwa sad jo, yani unajua kabisa mazee hapa 99% chance jamaa yuko, lakini the fact that you have no body, munakuwaga na hiyo hope tu mazee, maybe tu alimezwa tu na papa kama Jonah, ako tu mahali jo atatapikwa tu somewhere mazee. Hope, let's keep hope alive. But sasa mkiwa na body mazee, it's confirmed jo, footballer ameenda mazee at such a young age 29, na umse alikuwa kigogo star, like France walikuwa wameshamtambua deadly. So sahii amekam kuanza maisha yake Cardiff, amesign tu contract, hata hajacheza mechi hata moja Cardiff, ni contract tu amesign, alafu mazee kijana anaenda hivyo. It was extremely disappointing for his family, for his countrymen. Ilikuwa mbaya. So of course kitu kaa ina hapenaje, so lazima mazee wa launch investigation teke. So experts wakatumiwa mapicha pale juu pale wreckage kwa nini, walipiga mapicha kibao, hawakuona need ya kutoa hiyo wreckage huko chini, it would have been costly, na anything walikuwa wana need from hiyo wreckage wangeget in form of mapicha na nini. So wakaenda wakapiga mapicha daily nini, kuangalia kama kulikuwa na any structural damage pale, ndio wajue ni nini inaweza kweli happen. Then wakaanza pia kucheki body yenye wamepata. Unfortunately body ya pilot haikuwa ipatikana, where he disappeared to nobody knows, but at least they had Emiliano. So investigations ina run concurrently. Wa forensics wanafanya mambo yao kwa body, wengine wanapiga mambo yao kwa wreckage, wajue ngori iko wapi. Na ukweli pale kwa wreckage walipata some structural damage kiasi, but waka-ascertain kitu ili happen somewhere kwa clouds, wakati ilikuwa ina shake sana nini. I guess some parts of the plane zilitokana na ndege ikaenda ikaanguka. So the reason why kitu most likely reason why hizi nini zili break away ni ile speed mazee kitu ilikuwa inoperate nayo ilikuwa unnatural. It's a natural, ilikuwa imekuja teke sana na kulikuwa na disturbances kiasi kwa clouds, lakini like wangekuwa yani situation remaining constant, aingefai break apart hivyo. But the reason why mazee vitu zili break apart hivyo sana, kulikuwa tu na a natural speed, meaning there's a possibility that hii plane who pilot alikuwa na command hakuwa rada. So either aliguza, I don't know. It's hard to tell sababu nobody survived, hakuna mtu witness, but hizi tu ni some of the ideas walikuwa wanatoa around with. Then pale mazee forensics vile walipima body ya Emiliano Sala wakapata excess amounts of carbon monoxide ndani ya system. Excess amounts. So inamaanisha for some reason hii ndege ilikuwa ina leak
carbon monoxide ndani ya cabin, na hawa se wali-inhale carbon monoxide. Na kama wewe ni mtu unajua story ya carbon monoxide, unajua hiyo kitu uki-inhale tu for a good period of time, first thing ni kukua unconscious, unazima. Ukishazima ni hivyo. And true to their thinking, even after kupima Emiliano vizuri, wakapata Emiliano alikuwa actually ashazima even before the plane hit the water. Kumaanisha alizimia huko juu. Now, Emiliano Sala is a professional footballer. That's an athlete. Uni msemaze mezoea kuput body yake under insane amounts of stress. Sababu mtu yote anafanya sports, si mtu hivi. Huyu ni mtu mazee ako very fit, ako sawa. So kama Emiliano Sala alizima despite his athletics ability, kama yeye alizima, pilot na alikuwa mzee, alikuwa unfit. Ye unafikiria ilimchukua how long kuzima? So inamaanisha at some point it was a ghost plane. Pilot alizima huko juu ya hiyo excess amounts of carbon monoxide, na Emiliano Sala akamfuata baadaye. But walikuwa 100% sure by the time this plane was hitting the water, Emiliano Sala was unconscious. So goes to say pilot Ibbotson alikuwa shazima way before. So that's how mazee hiyo ndege ilitoka tu from the sky na ikaingia pale kwa maji. So of course investigations lazima wajiulize, okay, inakuwa kuaje? Captain Ibbotson first of all ni nani? Wanapiga investigation, wanapata wait, Captain Ibbotson hata si alikuwa anafaa kuwa na ndege. Ni nani? Alipatiwa hii squad na mtu fulani anaitwa Captain Henderson. Sasa ndege imekuwa matatu, mnaitianaga squad sasa. Sasa Captain Henderson anaitwa mazeni aje, we rada, mbona unapatia na squad wewe? Na first of all tumeenda kwa records za Captain Ibbotson tukapata ako tu authorized kufly PPL private. Unampatia a commercial gig kwa nini? Tuanzie hapo. Haya, kuna communication mumekuwa nayo na yeye, akamwambia ni kweli aliniambia vile aliland Nantes, ali experience vitu kiasi kidogo, kulikuwa na sijui kabang ndege ikikam kuland, then vile waliland brakes zilikuwa zinamchachia kiasi. Na kama alisema hivyo, mulifanya nini? Sasa unaona mimi Magathe sikuwa area, nilikuwa mazee shughuli na mama huko nini. So ikakuwa ni very murky. In fact, I think AIB, Air Accidents Investigation Board, waka suggest mazeu captain anafaa fungwe juu hii ni blanda yake mazee. Na I think aliarestiwa, but I don't know what happened because jamaa hata kuingia ndani. Hiyo kesi yake ilikamika ikadropiwa. So of course mazee, kwa familia ya mzee mzima mazee Sala, hiyo kitu haikuwa bamba hata kidogo juu mtoto wao wamempoteza pale. Yani tegemeo la familia na tegemeo la nchi. Ameenda tu hivyo mazee, na hakuna msee mazee prosecutiwa juu hiyo story. But mazee, it is what it is, man. Yeah, so on 21st of January 2019, 29-year-old Emiliano Sala mazee akapoteza maisha. So mazee, the entire footballing community joy ikaenda into mourning deadly. Wase ili washika mbaya juu kumbukeni mse England, Cardiff walikuwa mazee na hope sana na yeye. Kila mtu alikuwa anangojea tu mjamaa afike bana, waone kama Cardiff itafanya vitu pale. Haya, pale mahali ametoka Nantes Ufaransa, alikuwa star huko mazee kigogo. So mazee wanasikia mjamaa ni ametoka hapo ameenda greener pastures, hata afiki mambo yake inaishia hapo jo. Ilikuwa ni noma sana. So waka come together nini waka raise a lot of money, familia wakapewa, body yake ikatolewa Cardiff teke mpaka Argentina. I think burial yake ilikuwa state if I'm not wrong, sababu he was such a big deal, man. Kijana mwenye a few years ago alikuwa na look up to watu walikuwa naitwa Gabriel Batistuta. Mnakumbuka Gabriel Batistuta? Huyo ndio alikuwa icon wake mazee. Amefika mpaka level Gabriel Batistuta alikuwa amefika, alafu manze life yake inakuwa cut short hapo. Such a tragic end to such a young life, man. Yeah. Na hiyo ndio the unfortunate story ya Emiliano Sala. May his soul rest in peace. Wadau, wacheni tufungie hapo. Imekuwa true sana. Tutaonana katika kipindi kijacho. Kama nafurahi kuwa na nyinyi. Adios muchachos.
Peace. All right.